Hi everyone, in this lecture we will discuss Bohr atom model. Prior to this, Rutherford had proposed his nuclear model of atom in 1911. According to this, most of the mass and all the positive charge of the atom are concentrated in a very small central core called nucleus. Electrons surround the nucleus at relatively large distance from it. They revolve around the nucleus with very high speed in circular paths called orbits. However, this model could not explain the stability of atom. കാരണം ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിളാണ്. സോ ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുവഴി അവരുടെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഫൈനലി അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലോട്ട് സ്പൈറൽ ആവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്, സോ ഇറ്റ് ഫെയിൽഡ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നീൽസ് ബോർ who was working in Rutherford's laboratory proposed a model for the structure of hydrogen atom in 1930. In order to overcome the drawbacks suggested for Rutherford's model, he sought solution from the quantum theory of radiation suggested by Max Planck that we have already discussed. Rutherford introduced the nuclear model. Bohr Planck's quantum theory apply ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുറച്ച് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത്. He says electrons revolve around nucleus with a definite velocity in definite circular paths called orbits or stationary states. നീൽസ് ബോർ ആഡ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓർബിറ്റ്സിന് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയസും അതുപോലെ തന്നെ ദേ പൊസസ് സം എനർജി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും കൂടെയായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ റെഫേർഡ് ആസ് എനർജി ലെവൽസ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒരു എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് the angular momentum of an electron is quantized. That is, ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് h by 2π ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റം mvr is equal to nh by 2π, where n is an integer called principal quantum number, h the Planck's constant, m the mass of the electron, v its velocity and r is the radius of the orbit. നാലാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സിൽ നീൽസ് ബോർ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ക്ലോസർ ആയിരിക്കുന്ന ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഫാദർ ഓർബിറ്റ്. അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇഫ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് എമിറ്റ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ nu is equal to delta E by h, where delta E is the energy difference between the higher orbit and lower orbit. And the above expression is commonly known as Bohr's frequency rule. Combining all these postulates into a picture will give this. ഒരു ആറ്റം സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആണ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സാണ്. വേറാസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുത്തു മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, ദിസ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ze² by r². And centrifugal force is given by mv² by r.
ഒരു ഇലക്ട്രോണ് തൻ്റെ ഓർബിറ്റലിൽ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് z e square by r square is equal to mv square by r. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് v square എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ലൈക്ക് z e square by mr. ആൻഡ് വി നോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർസ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് nh/2πക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ mvr is equal to nh/2πയിൽ നിന്നും നമുക്ക് v സ്ക്വയറിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് mvr is equal to nh/2π, v is equal to nh/2πmr and v square is equal to n square h square by 4pi square m square r square. Now we have two equations for v square. ഒന്ന് v square is equal to z e square by mr, മറ്റൊന്ന് v square is equal to n square h square by 4pi square m square r square. ഇനി ഇതിനെ തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will be getting z e square by mr is equal to n square h square by 4pi square m square r square. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് rൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും. ലൈക്ക് ദിസ്. And this is the expression for the radius of the nth Bohr orbit, that is n square h square by 4pi z me square. And we already have the velocity of the electron from v is equal to nh by 2pi mr. Substituting the value of r in this equation will yield square. On simplification we will be getting v is equal to 2 pi z e square divided by nh. This is the expression of velocity of the electron in nth orbit. When we examine the total energy of the electron revolving the nth orbit, we know it will be the sum of the kinetic energy and the potential energy, and it is given by half mv square minus z e square by r. By substituting the value for mv square from the equation that we have already mentioned, we will be getting z e square by 2r minus z e square by r, which will be equal to minus z e square by 2r. Again substituting the value for r will yield energy of the electron in the nth orbit, and it will be equal to negative 2 pi square z square m e raised to 4 divided by n square h square. I hope you got a vivid picture about the Bohr atomic model, and thank you.